Happy Sunday guys. Okay, today I nak share dengan you guys apa yang I dapat hadiah. Ini belanja especially what I get from my staff, from my family and also my loving husband. Juga I beli for myself. So hari ni I nak unboxing my perfumes. And so let's check it out. Okay, this one is from my boutique assistant. Okay, from ECHENTA. Thank you so much bagi body spray to me from Victoria. So I suka sangat bau dia. And this one from my sales executive dekat boutique ECHENTA. Thank you Shika. Lotion Chanel, bau dia memang best sangat. And I dapat from my graphic designer dekat ECHENTA bagi I Elian tu. Thank you Amal. Cik I suka sangat. Masa I pergi Japan hari tu, I dapat gift from my sisters yang bersama dengan I travel to Japan. And first I dapat from my second sister, Bottle Paris. Perfume ni I belum unboxing lagi. Petit cherry, suka sangat. Thank you Kak Zed. And then from my fourth sister, so this one my sister hadiahkan I gift from YSL Japan. Apa ada kat dalam dia? Wow guys, this is a hair mist. So you boleh spray dekat rambut you. So I boleh spray dekat I punya turban. So thank you Kak Wati. Wow, this is so nice guys. You guys should get it. I dapat pula from my sister. I dapat from Kak Lati. Thank you Kak Lati. I dapat the gift. Masa tu nak balik Malaysia dah. Bagi hadiah dekat airport. Airport Haneda, Japan. I dapat Versace perfume. Petit ni I memang suka lah sebab senang letak dalam bag. And last, not last lah. Ada satu I beli for myself. It's a Jo Malone perfume. I dah ada few. I ambil yang floral punya. Comel guys. Tengok, so nice the packaging. Tada, what I got. Wow, this is so nice. Bau dia sangat best. Tengok ni. I suka, so I senang bawa ni letak dalam bag I. Okay, last but not least, of course, from my loving husband, belikan I perfume last Friday. I nak unboxing apa yang ada kat dalam Dior paper bag ni. So, let's check it out. Okay, first, I beli this lotion from Christine Dior. A very handy lotion yang I boleh letak kat dalam I punya small bag. Especially bila I nak jumpa orang, so I can just pakailah lotion yang senang. It's easy to carry. And yang dinanti-nantikan, okay, apa yang I beli, okay. Hari tu I tak tahu mana satu nak pilih untuk Dior perfumes. So, I beli this one box yang ada. Apa ada kat dalamnya? Buka dia macam ni. Okay, dia ada kertas kat dalam dia ni. Tada! Semua jenis perfume Dior. And I boleh bawa tak kat dalam I punya bag. And ada macam-macam bau. Mana satu perfume, hari-hari I boleh tukar. Thank you sayang. I dapat juga gift. This one, a gift from Dior, a travel pouch. So this one boleh bagi my husband. This one I dah ada kan. So senang lah, both of us nak pergi travel nanti boleh bawa. This one I dapat juga gift masa I beli perfume Dior tu, perhiasan. Since my house also blue colour, so I was thinking like, ala-ala Dior pula rumah aku ni. Dapat ini untuk gantung accessories from Dior. So cantik kan? For ECHENTA home, sangat-sangat cantik. And bau dia pula wangi gila guys. So guys, this is all yang I dapat during this month. And I'm so happy, alhamdulillah, syukur di-appreciate oleh ramai orang. Bukan senang orang nak appreciate kita ni. I'm so lucky, I have good staff, I have a good family. And thank you to my husband sebab selalu happykan I. So happy Sunday guys. Semoga anda wangi-wangi selalu. Cantiknya buat bibirku tak berhenti tersenyum.